Вот, меня это отправляет вот в это. Вот здесь вот были очень сложные враги. Я прям тут соснул тогда жестко. Так, а что, теперь мне типа туда достаточно идти? Так, я сначала, наверное... Так, у тебя, по-моему, что-то было Good evening, Milton. Good evening, прям Doctor. крутое. Still trying to save lives? Так, у него есть дробовик, который стоит 375. Ну, такие денег. Ну, у него могут быть такие деньги. Goodbye, Milton. Goodbye, Milton. Так, я хочу сходить скрафтить... скрафтить крафт? Ну что смогу, то и скрафт. Блин, он так тупо бегает. Спина прямая, ноги быстренько. Как персонаж из мультиков 40-х. Так, что я могу скрафтить? Давай посмотрим, могу ли я улучшить оружие как-либо. Не могу. Я не хочу. Блин, не хочу парашюту. Это я могу? Нет, надо, видимо, сначала вот это улучшение купить, а потом вот это еще сделать. Блин, не, краб тут нудный. Он тут нудный и, по сути, неправильный. А на лекарство сделаем. Да, не всегда можно. Так, а они как-то поставились мне на быстрый доступ? Так, вы меня не трогаете, я вас не трогаю, правильно, да? Что вы делаете? Ладно, не будем ввязываться лишнюю эту проблему. А я уже ухожу. Так, вижу дикого вампира. Ага, вон вижу. Ой. А, у меня полная. Нет, можно их жать. Что они, видимо, так быстро бегают, что я не успею их ловить. Во. Не знаю, жать крыс так себе идея, но мне надо здоровье. Мне надо здоровье восстановить, а я не привередливый вампир. К тому же я кот. Жрать мысы мое это. Что-то мне это не нравится. Чё? Поняла, враг.
Единственное, что мне не нравится, что они очень сильно увеличивают в какой-то момент это количество, сколько надо вот это... Их, я не помню, как эта полоска называется, оглушение. Оглушение им сделать, чтобы это их можно было снова жрать. Это, по-моему, слишком много. В какой-то момент. Ладно. У него щит есть? О, прикольно, я только сейчас заметил, что у него есть типа маленький щит. Так, где перезаряжусь? Так, видимо, туда. Так, а там что такое? Оу! Еще один. Ну и да, и каждый босс превращается в регулярного противника. Слушай, а я могу его натравить на них? Круть. Вы не переживайте, я тут постою. Даже интересно, кто выиграет. Но они пока выигрывают. Так, 1 на 1, давай, ты справишься. О, справился. Теперь я. Прикольно. Вот мне, пожалуй, вот в Dark Souls особенно мне не хватает вот такой механики, когда ты разного класса противника можешь это на друг друга натравить. Всегда этого не хватало. Причем почему-то в Dark Souls такая механика есть. Если вспомнить вторую локацию, то там собаки нападают на обычных этих полых. Но, блин, дальше по игре ты никогда не встретишь такой механики. Ну, потому что это реально прикольно. А, точно, у нас еще самая первая локация. Не первая, второй, третий, господи. Точно, у нас же еще дракон, который убивается. Точно. Знаем, куда идти. А, тут, кстати, рядом крафтинг тейбл. Ты живой? Да. О, черт. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Вообще я зря их лечу, потому что, как я понимаю, лечение не дает ничего, кроме чистой крови. И то есть, если я их жрать не собираюсь, то лечить их нет никакого смысла. Хотя хрен его знает, может все-таки это влияет на отношения. Еще труп. Арсенгар, кольцо. Удобненько. Там кого-то убили.
cordial can be the answer to all your problems. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Ням. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Я так понимаю, твое лекарство это просто какой-то бурбон с какими-то You look добавками. ill, Miss Swanborough. Так, I'd тут like я to могу... see what kind of medicine you're selling. Так, а я продать тебе мусор могу? Вроде да. Ага. Да, цены, конечно, драконские. Неожиданно. И я все понажимал только что. Увы. Кто у нас кто? А, вот он до сюда пошел. Типа тап. Я на геймпаде. Но надо будет, да, на клавиатуре попробовать. Что нажмется. Не, я как понял, что это Souls-like, я сразу же перешел на геймпад. Потому что Souls-like играть не на геймпаде, это не самая умная идея. Так, кто у нас кто? Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In White? Нет, тап открывает вот это What an меню. opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills Не, could help a lot of people тут around реально here. нельзя That скипать. would help my business, because I say, a live tenant's a paying tenant. I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy Crane, bless her soul. I really should thank her someday. Tell me truthfully, why are you so thankful? By keeping my tenants alive, she's making me a rich man. Every month they live, it's more coin in my pocket. Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. Ну да, в общем, она явно помогает какой-то подпольной клинике. Окей. Да, но кто... Мы шли на задание с шантажом. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Я не там пришел. Нет, там. It's locked. District seems to get
There's no one in. Так, что не так сделал? А, во. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Окей, идем к церкви. Кстати, мне любопытно навестить немую I must продавщицу. talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Она где-то... Nearby the church they видела? just mentioned. Я слышал, кто-то говорил. People are talking about this crovosos. Perhaps I should... Ладно, хрен с ней. Идем сюда. Так, куда? Сюда. Сюда можно идти? Maybe it's time to see. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane. So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. То есть тебя она бесит из-за твоей жадности. Логично. По мне звучит максимально логично. Right. Что ты продаешь? Show me what you have. Так, понятно. Так, ну ладно. Я... I should never have taken up my father's business. О, Вовых. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Нет, вон еще полная тарелка. Ну, я рад, что ты переживаешь за мои пельмешки. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Goodbye, Mr. Peterson. Найти Клейтона. Кажется, нашел. Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind.
Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. I'd prefer not to give you another beating, Barrett. Ну, я хотя бы их прервал. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. Я I'm Harry, by the way. забыл уже... Ну, что? У меня есть эта подсказка, поэтому, видимо... Питерсон. Ревьюс. А, вот, да, вот и вот. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened? Он, блин, так задает эти подсказочные вопросы каждый раз страшно, как будто он реально допрашивает людей. Почему нельзя было это сделать куда более мягче? I don't know. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. А, он She said I вампир! should go out more. Он тоже вампир! Хотя, может, переутомление. Хотя у него эти вены, как у меня, как у моего персонажа. Любопытно. Goodbye, young man. Take care of yourself. Is there only pain and suffering in this world? Ить. Ты меня не пустишь к вашему сифу? Большая банка таблет. Таблетосы. Я люблю таблетосы. Even my dreams are so blue. Клянусь, он вампир. Только как-то они это скрывают и... It's locked, all right. It's locked, alright. Понятно, мы сказали. Так, ну здесь мы вроде закончили. А, кстати, да, Никит, мы этого оборотня встретили. Тут даже у оборотней есть. Так, ладно, давайте найдем наконец уже кого нам надо. Это неизвестно. Тут Москва, тут неизвестно. Так, ну Москва. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? Понятно? I'm not Почему-то я догадался. sorry. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor, Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. А, вон же он Forgive есть. my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed,
and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. Вот ты дебил, вот ты You дебил. sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Придется спасать паренька. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in our country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Вы сексист. I have heard enough for tonight. Goodbye. Жалко, здесь нельзя это, как в Скайриме, сохраниться. Я бы его прям тут прикончил сейчас. Вот так вот. Хоп, и все. Так, ты журналюга? Клянусь, ты журналюга. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Да. Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain Nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Супер. Угу. Так, значит, найти письмо и поэта. Поэта. Так, вижу какую-то женщину. Вижу женщину, следует. О, это та не моя это. Я хотел тебя как раз найти. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. Да, это она. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Хоть кивни, я не знаю. Very well. Goodbye then.
Так, найти почтовый ящик. Угу. Вот оно что. Hello again, miss. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. Как она тебе это расскажет? A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Very well. Goodbye then. Yes. Рубына. А, нашел. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Так, как? Как мне попасть за церковь? На другой сторону? Ну, for fuck's sake. Держи спину ровно.